Hello everyone. 13th paper part B. So part second lo 51 nunchi remaining questions maths lo అడిగినవి చూద్దాం. There is an equilateral triangle with a square inscribed in it. Okay, equilateral triangle lo square inscribed it. నేను diagram తీసుకున్నాను already. One of the side of a square lies on the side of a equilateral triangle and two edges of the square touches the two sides of a triangle. What is the ratio of the area of the square to that the equilateral triangle? So square area and equilateral triangle area ratio అడుగుతున్నాడు. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మనకు తెలుసు 60 degrees. ఒక సైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ అపోజిట్ టు 30 ఈజ్ ఏ అయితే అపోజిట్ టు 60 ఏమవుతుంది √3a అవుతుంది. అపోజిట్ టు 92a అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ మనకి ఇక్కడ √3a అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కూడా √3a స్క్వేర్ ఆల్ సైడ్స్ ఈక్వల్ √3a అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనకి ఏమడుగుతున్నాడు చతురస్రము మరియు త్రిభుజం. చతురస్రము అంటే స్క్వేర్ ఏరియా స్క్వేర్ సైడ్ √3a కాబట్టి √3a హోల్ స్క్వేర్. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా √3/4 సైడ్ స్క్వేర్. ఇక్కడ సైడ్ వచ్చేసి మనకి 2a + √3 a హోల్ స్క్వేర్. a స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మిగిలింది √3² is 3. ఇక్కడ √3/4 2 + √3 హోల్ స్క్వేర్ అంటే 4 + 3 7 + 4 √3 అవుతుంది. ఇంటూ 4 చేస్తే 12 √3 లోపల తీసుకెళ్తే 7 √3 + 12. సో 12 is to 12 + 7 √3 అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది. The cost of a table is 3200 అది. A merchant wants to make 25% profit by selling it. At the time of a sale, he declares a discount of 20% on the market price. So the market price ఎంత? కాస్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు, మార్కెట్ ప్రైస్ అడుగుతున్నాడు. సో మార్కెట్ ప్రైస్ కి కాస్ట్ ప్రైస్ కి రిలేషన్ ఏంటంటే మార్కెట్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ is equals to 100 plus profit by 100 minus discount. ఆర్ ఎల్స్ నేను ఇలా కూడా చెప్పొచ్చు. మార్కెట్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ రేషియో ఎలా ఉంటుందంటే ఇది 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ ఏం కావాలి 100 మైనస్ డిస్కౌంట్ కావాలి. సో 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ మనకు ప్రాఫిట్ 25% ఉంది, డిస్కౌంట్ 20% ఉంది. ఎంపీ అడుగుతున్నాడు, సిపి ఇచ్చాడు. సిపి ఏమవుతుంది 3200 125 80 8 1s 8 40s. సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది 5000 రూపీస్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ రేషియో తీసుకున్నా మీరు తీసేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. మీరు హారిజంటల్ గా రాసుకున్నా వర్టికల్ గా రాసుకున్నా మీకు ఐడియా ఉండాలి. సో మీరు హారిజంటల్ గా రాసుకుంటే ఎలా తీసుకుంటారు అని అంటే డైరెక్ట్ గా ఎంపీ సిపి ఆర్ సిపి ఎంపీ అడుగుతున్నప్పుడు సిపి మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు 3200. ఎప్పుడు కానీ సిపి అనేది 100 మైనస్ డిస్కౌంట్ 80, ఇది 125. సో 80 అనేది 3200 ఇస్తే 125 అనేది ఎంత ఇంటూ 40 చేస్తే వితౌట్ యూజింగ్ పెన్ అండ్ పేపర్ కూడా మీరు చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ బేసిక్స్ మీరు స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. సో ఎంపీ అండ్ సిపి 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్ 100 మైనస్ డిస్కౌంట్. ఓకే, ఒకవేళ నేను సిపి అండ్ ఎంపీ రాసుకున్న 100 మైనస్ డిస్కౌంట్ 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్. సో ఇక్కడ ఇది ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు, అదే విధంగా మీకు లాస్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు ఒకవేళ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి సిపి అండ్ ఎంపీ ఫస్ట్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ 100 మైనస్ డిస్కౌంట్, ఇక్కడ 100 ప్లస్ ప్రాఫిట్. ఇది ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు 100 మైనస్ డిస్కౌంట్ 100 మైనస్ లాస్. ఇది ఒకవేళ లాస్ వచ్చినప్పుడు. సో ఈ రెండు మీరు గుర్తుంచుకోండి, ప్రాఫిట్ లాస్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా. The radius of a base of a conical tent is 7 meters and its height is 24 meters. What is the length of canvas? Width is 1.25 meter wide. Will be required for this tent. అంటే మీరు ఒక కోన్
కోన్ అనేది మీరు ఒక క్యాన్వాస్ నుంచి స్టిచ్ చేస్తున్నారు, లేకపోతే ఈ క్యాన్వాస్ చూస్ చేసి ఇలా కోన్ ఫార్మ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. మనం ఈక్వల్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ లాటరల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ అ కోన్ వచ్చేసి మనకు పై ఆర్ ఎల్ అవుతుంది, ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్. ఇక్కడ ఎల్ తీసుకున్నాను కాబట్టి మళ్ళీ ఎల్ తీసుకోవట్లేదు, లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ అని తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ చూడండి, పై ఇస్ 22/7, ఆర్ వచ్చేసి 7, ఆర్ 7, హైట్ 24 అయితే ట్రిప్లెట్ ప్రకారం ఎల్ 25 అవుతుంది. సో ఇక్కడ లెంత్ ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ 1.25ని నేను 5/4 అని కూడా రాసుకోవచ్చు. సో విడ్త్ ఆర్ బ్రెడ్త్ ఎంత, లెట్ ఇట్ బి ఎక్స్ అనుకుందాం. 5 1s are 5 5s, 7 7 cancel, 5 4s are 20, 20 into 22, 440 meters అవుతుంది. Gaurav and Abhiranjan joined a venture with an investment ratio 4:5. After 4 months, their friend Mansi joined with 6/5 times the investment of Abhiranjan. So వీళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చూసుకుంటే 4 5 6/5 times of 5 అని అనుకుంటే ఇక్కడ గౌరవ్, ఇక్కడ అభిరంజన్, ఇక్కడ మాన్సి, ఇక్కడ 6. వీళ్ళిద్దరు 1 yearకి అయితే మాన్సి మాత్రం 4 months తర్వాత జాయిన్ అయింది కాబట్టి ఓన్లీ ఫర్ 8 months. At the end of the year, 10% of equivalent investment is equals to 3900 is obtained as a profit. So what is the profit obtained by Abhiranjan? So first దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకోండి. 12 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే 12 1s are 12 1s are 12 క్యాన్సిల్ అవుతే 4. సో ఇక్కడ అభిరంజన్కి వచ్చింది 5 parts అవుట్ ఆఫ్ 13 parts. ఇక్కడ మనకు 13 parts 3900 ఉంది, అంటే ఇంటూ 300 చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఇంటూ 300 చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకు? 1500 రూపీస్ వస్తుంది. సో అదే అభిరంజన్కి వచ్చిన లాభం. A well with 10 meters inside diameter is dug 14 meters deep and the earth is taken out. It's spread all around the width of 5 meters to form an embankment. The height of an embankment. అంటే ఒక బావి మీరు తవ్వి ఇందులో వచ్చిన మట్టినంతా ఇలా ఒక వెల్ లాగా కడుతున్నారు, అంటే ఒక గోడలాగా బావికి. సో ఈ గోడ కూడా మనం యూజ్ చేసేది ఏంటి? ఆ తవ్విన మట్టే మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అంటే ఇది సిలిండరే, అది సిలిండరే. సో మనం సిలిండర్ వాల్యూమ్స్ ఈక్వల్ చేయాలి. సో మనం ఫామ్ చేసే సిలిండర్ అనేది హాలో సిలిండర్ కాబట్టి పై క్యాపిటల్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎంత ఎత్తు కడుతున్నారని అడుగుతున్నాడు. మనం తవ్విన బావ అనేది పై, ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ వచ్చేసి మనకు 5 స్క్వేర్, స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్. ఓకే, లేదా స్మాల్ ఆర్ స్క్వేర్ తీసుకోండి. 14 meters హైట్. ఇక్కడ స్మాల్ ఆర్ అనేది 5 కాబట్టి మీరు ఆ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ విడ్త్ 5 అన్నాడు కాబట్టి ఇది 5, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ విడ్త్ 5 అన్నాడు కాబట్టి 10 అవుతుంది. సో 10 square minus 5 square, you can take it as 75. ఎంత హైట్? పై ఎనీవే క్యాన్సల్. ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ 25 ఇంటూ 14, 1s are 3s, therefore హైట్ వచ్చేసి మనకు 4 2/3 meters. 4 2/3 అన్నా 4.66 అన్నా ఒకటే. If a circumference of a circle is increased by 20%, then the area will increase by. Circumference అన్నా డయామీటర్ అన్నా రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టే. సో యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అ రేడియస్ బై 20%, అంటే ఏరియా అనేది పై ఆర్ స్క్వేర్, అంటే పై ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్. దీన్ని 20% ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం, ఈ రేడియస్ని కూడా మీరు 20% ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కానీ ప్రోడక్ట్లో ఉంటే
ఒకటి x% ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంకొకటి y% ఇంక్రీజ్ అయితే టోటల్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ x ప్లస్ y ప్లస్ xy బై 100. ఒకవేళ మీకు 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, x ఇంక్రీజ్ ఫాలోడ్ బై y ఇంక్రీజ్ ఫాలోడ్ బై z ఇంక్రీజ్ ఉంటే x ప్లస్ y ప్లస్ z xy plus yz plus zx divided by 100 plus xyz by 10,000. ఇలా మీరు ఈ ఫార్ములాను కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనం సింపుల్ ఫార్ములా 20 plus 20 40 plus 400 by 100 44%. సో మీకు ఈ వాల్యూస్ మీరు కనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండకూడదు. మీరు ఎగ్జామ్‌కి ప్రిపేర్ అవుతే మీరు ఆల్రెడీ ఇలాంటి వాల్యూస్ మీకు తెలిసి ఉండాలి. సో అవి వాల్యూస్ ఏంటేంటివి? సపోజ్ x ప్లస్ y ప్లస్ xy బై 100 ఏంటి? ఇది 5 ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇక్కడ కూడా 5 ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి. ఓవరాల్ 10.25 అవుతుంది. ఇక్కడ 10 ఇంక్రీజ్ అయ్యి 10 ఇంక్రీజ్ అవుతే 21 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. 20 20 అయితే 44 30 30 69 8 and 8 16.64% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇలా కొన్ని వాల్యూస్ మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో మీ ప్రాక్టీస్‌లో కూడా ఇంక్రీజ్, డిక్రీజ్ ఎప్పుడైనా మీరు ఇలాంటి క్వెషన్స్ వస్తే కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే. అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది 10 ఇంక్రీజ్ అంటే 21 మీరు డైరెక్ట్‌గా చెప్పగలుగుతారు. ఏ ఫార్ములా మళ్ళీ వేయాల్సిన అవసరం లేకుండా. ఎగ్జామ్‌లో ఏంటంటే మీకు ఎన్ని వాల్యూస్ గుర్తుంచుకుంటే అంత ఈజీ అవుతుంది. 10 డిక్రీజ్ అన్నారనుకోండి. సేమ్ థింగ్ బట్ ఫార్ములా వచ్చేసి x ప్లస్ y మైనస్ xy బై 100 అవుతుంది. అంటే 20 మైనస్ 1 19 అవుతుంది. సో ఆ విధంగా మీరు క్వెషన్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు కొన్ని గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే తప్పకుండా చేయాలి. A and B started running around a circular track in the opposite direction starting from a point P. If the speeds of A and B are 60 kilometers and 90 kilometers respectively, that the length of the track is 1 kilometer, then what is the time taken to meet for the second time? ఒకసారి మీట్ కావడానికి అంటే కంప్లీట్ లెంగ్త్‌ని ట్రావెల్ చేస్తున్నారని. రెండోసారి కూడా మీట్ కావాలి అనంటే 2 టైమ్స్ ఆఫ్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ట్రాక్‌ని ట్రావెల్ చేస్తున్నారని. అంటే ఒకసారి చేస్తే 1 కిలోమీటర్, సెకండ్ టైమ్ మీట్ కావాలంటే 2 కిలోమీటర్స్. సో మనం ట్రావెల్ చేయాల్సిన డిస్టెన్స్ 2 కిలోమీటర్స్, స్పీడ్ వచ్చేసి 150. సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్‌లో ఉంది కాబట్టి మనకొచ్చే ఆన్సర్ అవర్‌లలో ఉంటుంది. 1 ఔట్ ఆఫ్ 75. మనం సెకండ్‌లో కన్వర్ట్ చేసుకుందాం. 3600. Cancel it in 3 table. 25. Cancel it in 3 table. 1200. వచ్చేసి 48 seconds. 25 తోని మల్టిప్లై చేయాలన్నా, డివైడ్ చేయాలన్నా 4 తోని మల్టిప్లై చేయండి, డివైడ్ చేయండి. ఓకే. ఇంటూ 4 బై 4 చేస్తే కింద మనకేమవుతుంది 100 అవుతుంది. పైన మనకు 48 100 అవుతుంది. 2 zeros క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. సో ఆ విధంగా మీరు మైండ్‌లో చేసుకోవచ్చు. 25 తోని కంప్లీట్‌గా చేయకుండా ఏం చేయాలి? 25 తోని చేయాలంటే 4 మైండ్‌లో చేస్తే ఇక్కడ 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో 12 4 48 సెకండ్స్. సో మీరు 25 తోని మల్టిప్లై చేయడము, 25 తోని డివైడ్ చేయడం కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. Two trains are running at a speed of 50 kilometers per hour and 30 kilometers per hour respectively in the same direction. సో సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి వాళ్ళ స్పీడ్ ఏమవుతుంది 20 కిలోమీటర్స్ పర్ అవరే అవుతుంది. A train running at a 50 kilometer per hour crosses a man in the other train in 18 seconds. So 18 seconds లో క్రాస్ చేస్తుంది with what kilometer per hour speed? 20 kilometer per hour speed. సో 20 kilometers per hour speed తోని చేస్తుంది కాబట్టి సో మనకు స్పీడ్ వచ్చేసి 20 kilometer per hour, టైం వచ్చేసి 18 seconds అవుతుంది. కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ మీటర్. 20 kilometers per hour ని కూడా మీరు మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మార్చేసేయండి. 5/18. ఇది వచ్చేసి మనకు స్పీడ్. టైం వచ్చేసి 18 seconds. సో మొదటి రైలు పొడవు ఏమొస్తుంది 100 మీటర్స్ వస్తుంది. The table given shows the student's performance in 10th standards over the years. Observe the table and answer the following questions.
సో మీరు టేబుల్ గ్రేడ్ 1, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 ఫెయిల్ అయిన నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. గ్రేడ్ 1 వచ్చిన వాళ్ళు, గ్రేడ్ 2, గ్రేడ్ 3 వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 10, 2010లో, 11లో, 12లో, 13లో, 14లో. ఓకే, నేను మొత్తం యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకు వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చేస్తుంది 30, 20, 45, 25. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. The fail percentage is comparatively high in which year? Fail percentage high అనంటే ఫెయిల్ అయిన మెంబర్స్ కాదు. ఓకే, మెంబర్స్ పర్సెంటేజ్ చూడాలి మనం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 25 is what percent of 120 గనక చూస్తే చూడండి, 12 అనేది 10% అవుతుంది కాబట్టి ఇది 20% కంటే కొంచెం ఎక్కువ. ఇక్కడ 20% ఎగ్జాక్ట్‌లీ, ఎందుకంటే 150లో 10% అనేది 15 కాబట్టి ఇది 20% అవుతుంది. ఇక్కడ 10% అంటే 19 కాబట్టి ఇది 20% కంటే ఇంకొంచెం ఎక్కువ. ఓకే, 1/, ఇక్కడ 2 మిగులుతుంది కాబట్టి 2/40, 2/19 అవుతుంది. ఇది నాట్ ఈవెన్ 20%. ఇది కూడా నాట్ ఈవెన్ 20%. సో మనం మాక్సిమం చూసుకుంటే 25/120 చూడండి, 40/190 చూడండి. ఏది ఎక్కువ అనేది మనకు చూడాలనుకుంటే దీన్ని సింపుల్‌గా 0 జీరోస్ మీరు క్యాన్సెల్ చేసుకోవచ్చు. 5 టేబుల్‌లో క్యాన్సెల్ చేసుకుంటే ఇది 5, ఇది 24 అవుతుంది. 19 5s are 95, 24 4s are 96. సో 96 గ్రేటర్ కాబట్టి 4/19 అనేది స్లైట్‌లీ గ్రేటర్. ఆ 4/19 అనేది 2012. సో ఏ సంవత్సరం అది? 2012. చాలా మైన్యూట్ పర్సెంటేజ్‌తోని మీకు 4/19 ఎక్కువ అవుతుంది ఫెయిల్ అయిన స్టూడెంట్ పర్సెంటేజ్. In 2011, the percentage of grade 1 students is 11లో grade 1 student percentage. So 25 is what percent of 150 గనుక మనం చూస్తున్నట్టయితే 1/6, 1/6 అని అంటే 16.66 or 16 2/3% అని మనం చెప్పొచ్చు. The percentage rise in the grade 1 students from 10 to 14. Okay, 2010 to 2014 మనకు గ్రేడ్ 1 స్టూడెంట్స్‌లో చూడాలి. 20 నుంచి 60 అయింది. అంటే 1 నుంచి 3 అయింది. పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఫార్ములా వచ్చేసి పైన వాల్యూ ఇంక్రీజ్ పెట్టాలి, కింద ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఒక నెంబర్ గనుక మనకు 3 టైమ్స్ అయితే అది 200% ఇంక్రీజ్ అన్నట్టు. ఏబి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక నెంబర్ x 2x అయిందంటే పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్, 2 టైమ్స్ అయిందనంటే పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఈస్ 100%. ఒకవేళ x 5 టైమ్స్ అయింది అనంటే 500 కాకుండా 400% అని తీసుకుంటాం. x 10 టైమ్స్ అయింది అనంటే మనం 900% అని తీసుకుంటాం. ఇది పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్. ఒక నెంబర్ చూడగానే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అయింది. 3 టైమ్స్ అయితే 200%, 5 టైమ్స్ అయితే 400%, 15 టైమ్స్ అయితే 1400% అని మనం చెప్తాం. సో 3 టైమ్స్ అని చూడగానే చెప్పొచ్చు కాబట్టి 200% పెరిగింది. 2012 నుండి 2014 వరకు ద రేషియో ఆఫ్ గ్రేడ్ 3 స్టూడెంట్స్. గ్రేడ్ 3 స్టూడెంట్స్ 2012లో చూడండి అండ్ 2014లో కూడా చూడండి. సో క్లియర్‌గా మనకి ఏమవుతుంది, 60 and 80 అని అంటే 3:4 అవుతుంది. గ్రేడ్ 2 పర్సెంటేజ్ ఈస్ హై ఇన్ ద ఇయర్. గ్రేడ్ 2 పర్సెంటేజ్ గనుక మనం చూస్తే 30 out of 120 గనుక చూస్తే ఇది 25% అవుతుంది. 40 out of 15 ఇది 20% ప్లస్ ఒక 10 ఎక్స్ట్రా ఉంది కాబట్టి ఇది ఇంకొంచెం ఎక్కువనే అవుతుంది. సో టేక్ ఇట్ లైక్ 40 out of 150 తీసుకుంటే ఇంటూ 100 కాబట్టి 2s are 3s 80/3 అంటే ఇది 26.66%. ఇక్కడ చూస్తే 19 3s 27. సో 19 3s 27, it is very close to 30%. Okay, it is very close to 30%. ఇలా చూసుకుంటే ఇది కూడా వెరీ క్లోజ్ టు 30%. బట్ అవుట్ రైట్‌లీ ఇది చెప్పొచ్చు, ఇది అసలు మోర్ దెన్ 30%. ఎందుకనంటే 10% వచ్చేసి 23, 23 3s 69 మనకు. బట్ గ్రేడ్ 2 ఇక్కడ 75 ఉన్నారు. సో యూ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 30%. మిగతావన్నీ లెస్ దెన్ 30%. 2014 మాత్రం మోర్ దెన్ 30% కాబట్టి అవుట్ రైట్‌గా మన ఆన్సర్ గ్రేడ్ 2. 2014లో హైయెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ గ్రేడ్ 2 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్.
Study the following bar graph and pie chart carefully to answer the following questions. Number of male attend from the different situation, total number of boys attend. See, total number of boys and ikkada male boys and em kaadu. So you can take both the case boys attend from the different institutions in degree. Number of students attend from the different institutions. See, ఇక్కడ total boys is 2160. మనకు బాయ్స్ ని ఒక సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేశారు కాబట్టి సర్కిల్ ఈస్ 360 డిగ్రీ. అంటే 360 degrees is 2160 అంటే 1 డిగ్రీ వచ్చేసి 6 బాయ్స్ అన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇందులో కనుక్కోవాలంటే ఇంటూ 6 చేస్తే 120 + 48 168 బాయ్స్ ఇన్ ఏ అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మనం కనుక్కోవచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. సో మనం డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఫస్ట్ బిలో కన్నా ఈలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఎక్కువగా పాల్గొన్నారు? హౌ మెనీ మోర్ బాయ్స్. ఇక్కడ విద్యార్థులు అని అంటే పురుషులు. ఓకే, విద్యార్థినిలు అని అంటే ఇక్కడ గర్ల్స్, ఇక్కడ బాయ్స్ అంటే విద్యార్థులు, అంటే ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కాకుండా బాయ్స్ అని తీసుకోండి. ఓకే, సో ఎంతమంది బాలురు ఈజ్ గుడ్ వన్, సూటబుల్. అక్కడ బాలురు అని ఉండాల్సింది. హౌ మెనీ మోర్ బాయ్స్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఫ్రమ్ ఈ దాన్ ఫ్రమ్ బి అప్రాక్సిమేట్లీ అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, మనం కరెక్ట్ గా కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ డిగ్రీస్ ఉంది. 1 డిగ్రీ అని అంటే మనకు తెలుసు 6 మెంబర్స్ అని. ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతాం 34 డిగ్రీస్ ఎక్కువ ఉంది. 34 డిగ్రీస్ అని అంటే 34 into 6 180 + 24 204 members. So how many more boys? 204 more boys. To be precise మీరు ఏది తీసుకోవాలో అదే తీసుకోవాలి. 44 into 6 78 into 6 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రెండు 6 ఉన్నాయి కాబట్టి సింపుల్ గా 34 into 6 చేస్తే సరిపోతుంది. సో ఆన్సర్ 204 అవుతుంది. ఏ మరియు సిల హౌ మెనీ గర్ల్స్ హ్యావ్ పార్టిసిపేటెడ్ ఫ్రమ్ ఏ అండ్ సి టుగెదర్. ఏ అండ్ సి టుగెదర్ మొత్తం మీద మనకు అటెండ్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది ఉన్నారంటే 240 780 1020 మెంబర్స్ ఉన్నారు. అందులో ఏ అండ్ సి నుండి మన బాయ్స్ వచ్చేసి 118 డిగ్రీస్ 118 into 6 వచ్చేసి మనకు 708. అంటే రిమైనింగ్ 312 గర్ల్స్. ఇది టోటల్ స్టూడెంట్స్. 708 వచ్చేసి బాయ్స్, 312 వచ్చేసి మనకు గర్ల్స్. ఫ్రమ్ విచ్ రీజియన్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ పార్టిసిపేటెడ్. గర్ల్స్ పార్టిసిపేటెడ్ అని అంటే ఫస్ట్ రీజియన్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ హైయెస్ట్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు చూడండి. 780లో ఉన్నారు, 720లో ఉన్నారు, అంటే సి అండ్ ఎఫ్. బాయ్స్ ఎందులో తక్కువ ఉన్నారో చూడండి. సిలో తక్కువ ఉన్నారా, ఎఫ్ లో తక్కువ ఉన్నారా? సిలో 90 డిగ్రీస్ అంటే 90 into 6 540 ఉన్నారు. బట్ ఎఫ్ లో 64 into 6 యూ కెన్ సే 360 + 24 అంటే 384 ఉన్నారు. అంటే అరౌండ్ 300 మోర్. ఓకే, ఒక 300 మోర్ అంటే 336 గర్ల్స్ ఇందులో ఉన్నారు. అది ఎఫ్ లో. సో చూసి చెప్పొచ్చు, అప్రాక్సిమేట్ గా మీరు అంచనా వేసుకుని చెప్పొచ్చు గర్ల్స్ అనేవాళ్ళు ఎఫ్ లో ఎక్కువ ఉన్నారు. మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయకుండా సరిపోతుంది. మిగిలిన మనం ఎందుకు చూడట్లేదు అని అంటే మిగిలిన దాంట్లో స్టూడెంట్స్ అంత ఎక్కువగా లేరు. ఉన్నా కూడా బాయ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మీకు కొంచెం తక్కువ నెంబరే వస్తుంది. ఫ్రమ్ హౌ మెనీ రీజన్స్ ఇస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ participated less than 50% of the respective male participants. ఇక్కడ మనం మేల్ ఫీమేల్ పార్టిసిపెంట్ ని ఫస్ట్ కనుక్కుందాం. ఏలో ఎంతమంది మేల్, నేను రెడ్ కలర్ తో రాస్తున్నాను. 240 అని అంటే ఇక్కడ చూడండి 28 డిగ్రీస్. 28 అంటే 28 into 6 వచ్చేసి 168. బి వచ్చేసి 44 into 6 వచ్చేసి మనకు 264. దాని తర్వాత సిలో వచ్చేసి 90 అని అంటే 540, 56 అని అంటే 336, మనకు 78 అని అంటే 420 + 48 కాబట్టి 468. ఇక్కడ 360 + 24 కాబట్టి 384. ఓకే, సో రిమైనింగ్ గర్ల్స్ రాయండి. గర్ల్స్ ఎంత అవుతారు? 240లో నుండి 168 తీసేస్తే 72, 420లో నుండి 264 తీసేస్తే 156, ఇక్కడ 240, 224, 200, 172, 336 respective boys and girls.
సో నేను ఇక్కడ మొత్తం క్వెషన్ చెప్పేస్తున్నాను. ఇది ఫస్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. ఫస్ట్ రాసుకున్నా ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. సో, ఎందులో అయితే గర్ల్స్ అనేవాళ్ళు బాయ్స్ కంటే 50% కంటే తక్కువున్నారు. ఇందులో 50% 80, ఇక్కడ 50% కన్నా తక్కువున్నారు. ఇందులో 50% అంటే 130 కాబట్టి ఎక్కువనే ఉన్నారు. ఇందులో 50% అంటే 270 కాబట్టి 270 కంటే తక్కువున్నారు. ఇందులో 50% కంటే ఎక్కువ. దీనిలో 234 50% అంటే 50% కంటే తక్కువున్నారు. సో, దేర్‌ఫోర్ మీరు చెప్పొచ్చు 3 రీజియన్స్‌లో 50% కంటే బాయ్స్‌తో పోలిస్తే 50% కంటే గర్ల్స్ తక్కువున్నారు. What is the ratio of the percentage of girls among the persons who participated from B to the girls among the persons who participated in B? ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ రేషియో అడుగుతున్నాడు, నాట్ గర్ల్స్ రేషియో. గర్ల్స్ ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేశారో ఫస్ట్ చూడండి. ఓకే, మనకు తెలుసు ఇక్కడ 20 44 అంటే 264 ఇంతకు ముందే కనుక్కున్నాం. 156 గర్ల్స్. ఈ 156 ఔట్ ఆఫ్ ఎంత? ఔట్ ఆఫ్ 420. ఇది గర్ల్స్ పర్సెంటేజ్. ఇంటూ 100 చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే మనం రేషియో కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి. అదే మీరు డీలో చూస్తే ఇక్కడ 336 ఉంది. ఇక్కడ 224 ఉంది. అంటే 224 గర్ల్స్ అమాంగ్ హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్? 560 స్టూడెంట్స్. ఇలా మనం రేషియో కనుక్కుంటే ఇది పర్సెంటేజ్ అంటే ఇంటూ 100 ఎలాగో క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది 14 3 ఇది 14 4 4 1 456 3 1 3 5 3 2 సో 4 టేబుల్‌లో మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేస్తే 4 13 4 14 కాబట్టి రేషియో వచ్చేసి 13:14 అవుతుంది. ఆ విధంగా మనం గర్ల్స్ పర్సెంటేజ్ రేషియోస్ చెప్పొచ్చు బిలో అండ్ డిలో. 4 years ago the ratio of the ages of A and B were 2:3. So 4 years ago the ratios of age of A and B 2:3. ఇక్కడ మీరు చూసి కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, 4 years ago తీసుకుంటే ఎక్కడ 2:3 ఉందో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ 28, ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ 44. 2:3 ఉండదు. ఓకే, 4 ఇయర్స్ 36, ఇక్కడ 52 ఉండదు. 4 ఇయర్స్ ఎగో అని అంటే మనకేమవుతుంది, ఇక్కడ వాళ్ళ ప్రెజెంట్ ఏజెస్ కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఇయర్స్ తీసేశారనుకోండి ఏమవుతుంది 32, 36. 32, 36 కూడా ఉండదు. ఇక్కడ తీసేసామనుకోండి 4 ఇయర్స్ 32, 48. ఇది పర్ఫెక్ట్‌గా మ్యాచ్ అవుతుంది. సో మీరు జస్ట్ ఆప్షన్స్ చూసి కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇలాంటి వాటికి మీరు పెద్దగా కనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, జస్ట్ ఆప్షన్ చూసి చెప్పొచ్చు. కాకపోతే మనం డీవియేషన్ ఆర్ డిఫరెన్స్‌లు తీసుకొని కూడా చెప్తాము. A - 4 B - 4 is 2:3. ఎప్పుడు గాని మీరు మూవింగ్ ఇన్ టైమ్ A+4 B+4 టైమ్‌లో మూవ్ అవుతే వాళ్ళ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద ఏజెస్ అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఏజ్, మీ ఏజ్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు 2 ఇయర్స్ అయిందనుకోండి. ఆఫ్టర్ 5 ఇయర్స్ కూడా 2 ఇయర్సే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ 10 ఇయర్స్ కూడా 2 ఇయర్సే ఉంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళ డిఫరెన్సెస్ ఈక్వల్ చేయండి. ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి డిఫరెన్స్ 2 చేస్తే ఇక్కడ 4 అండ్ 6 వస్తుంది. అంటే 8 ఇయర్స్‌కి జస్ట్ ఓన్లీ 1 పార్ట్ మూవ్ అయింది. అంటే 4 పార్ట్స్ అనేది A - 4 4 8 32 ఇయర్స్ అవుతుంది. అంటే ఏజ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి 36 ఇయర్స్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఏజ్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ 36 ఇయర్స్ అయితే బీస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? B - 4 6 పార్ట్స్ అంటే 6 8 48. సో బీస్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ వచ్చేసి 52 ఇయర్స్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం చెప్పొచ్చు. A phone is listed at 1500 and the discount offered is 10%. What additional discount must be given to bring the net selling price to 1300? చూడండి, ఆల్రెడీ 10% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు. అంటే 1500 పైన 10% డిస్కౌంట్ ఇస్తే 1350 అవుతుంది. బట్ ఈ 1315 కూడా మీరు 1300 వరకు చేయాలనుకుంటే సెకండ్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇవ్వాలి? ఒక 50 రూపీస్ ఇవ్వాలి. దేనిపైన? 1350 పైన ఇంటూ ఎంత? 100. 0 0 5 1s 5 27s. సో కింద మనకు 27 వచ్చి ఉండాలి. ఓకే, సో కింద 27 మనకు 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇక్కడ చూస్తే చెప్పొచ్చు 27 3s ఏమవుతుంది? 81 కాబట్టి మిగిలింది 19/27. సో ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. పెరిమీటర్ ఆఫ్ rhombus ఈజ్ 80 అంటే సైడ్ వచ్చేసి 20.
The measure of one angle is 60 degrees, then its area. See, rhombus ఒక యాంగిల్ ఒక సైడ్ ఇస్తే మనకు సరిపోతుంది. యాంగిల్ థీటా is సైడ్ A అవుతే rhombus ఏరియా వచ్చేసి ఏరియా ఆఫ్ rhombus is equals to a square sin theta అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేద్దాం, a square అని అంటే 20 into 20 sin theta sin 60 అంటే √3/2 2 1s are 2 10s are. సో ఏరియా ఆఫ్ rhombus ఏమవుతుంది, 200 √3 అవుతుంది. A team of 21 is supposed to do a work in 33 days. So actually 20 members are supposed to do a work in 33 days. After 20 days, 5 more men are employed and the work is finished one day earlier. How many extra days would be required if 5 more men were not employed? Student, 20 men are supposed to do work in 33 days. After 20 days, 5 more men are employed. Okay, the work finished one day earlier. Ante if 5 members can do the work, 5 more members employed ante 25 members are working. Okay, after 20 days ante inka 13 days ఉన్నాయి. ఒక డే ఎర్లియర్ అంటే ఒక 12 days లో అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ 25 members. ఒకవేళ ఆ 25 members లో 20 members ఎంప్లాయ్ అవుతే ఎన్ని డేస్ పట్టేది, అది క్వశ్చన్. 5 5s 5 4s 4 1s 4 3s. t is equals to ఇక్కడ నుండి 15 days పట్టేది, అంటే ఇక్కడ నుండి 20 days తర్వాత ఇంకొక 15 days పట్టేది. 20 days తర్వాత ఒక 15 days పడుతుంది అని అంటే మొత్తానికి మనకు 33 days ఇచ్చారు, అంటే ఇంకా 13 days ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఒక 2 days ఎక్స్ట్రా పట్టేది మనకి. సో హౌ మెనీ డేస్, ఒక 2 days ఎక్స్ట్రా పట్టేది. Deepthi sells a pen to Vrinda, a gain of 30%, and Vrinda sells it to Chitran again at 20%, and Chitran sells it to Vandana again at a gain of 12.5%. If Vandana pays 17.55, then the cost pen to Deepthi. Deepthi X అనుకుందాం, 30% increase is 13 by 10, 20% increase 6 by 5, 12.5% increase 9 by 8 is equals to 1755 by take it as 100. So you can simply cancel 51s or 52s or 2 1s or 2 4s. Cancel it in 9 table. 9 1s are, how much is left out? 8. 9 9s are 4, it's 5. 13 1s are 13, 5s are 4, 2s are 3s are 2 2s are 2 3s are 3 1s are 3 5s are. Therefore x is equals to how many rupees? 10 rupees. It's just a calculation thing, just you need to cancel them, that's all. A large solid sphere of diameter 15 meter is melted to recast into several small spheres of diameter 3. What is the is asking you what is the percentage increase in the surface area of the small sphere over the large spheres? So first try to find out what is the surface area of the smaller and what is the surface area of the larger. So if you look at the surface area of the smaller and the surface area of the larger, surface area is equals to sphere surface area is 4 pi r square. Here also it is 4 pi, let it be capital R square, it is 4 pi small r square. So you can cancel 4 pi and 4 pi anyway, but how many spheres are there? That is very, very important. Okay, the large solid sphere of diameter 15 is melted and recast over the small. The larger one is 4 by 3 by capital R cube by 4 by 3 small r cube. So if diameter is 15, radius is 15 by 2, but I'll take it as d cube by r cube also, you can take it if you multiply it by 8 and 8.
మీరు 8 తోని మల్టిప్లై చేస్తే రేడియస్ క్యూబ్ బై రేడియస్ క్యూబ్, మీరు డయామీటర్ క్యూబ్ బై డయామీటర్ క్యూబ్ కూడా తీసుకోవచ్చు. సో 15/3 హోల్ క్యూబ్ కాబట్టి మనకి ఎన్నొస్తాయి? 125 స్మాలర్ క్యూబ్స్ వస్తాయి. క్యాన్సిల్ చేయండి, క్యాన్సిల్ చేయండి. ఓకే. సో ఇక్కడ 125 స్మాలర్ సర్ఫేసెస్ వస్తాయి కాబట్టి 125. ఇక్కడ 15 ఇంటూ 15, ఇక్కడ 125 ఇంటూ 3 ఇంటూ 3, 3 5s, 3 1s, 3 5s. Therefore ఇది 5, 25 1s, 25 5s. కాబట్టి లార్జర్ సర్ఫేస్ ఏరియా 1 అయితే స్మాలర్ సర్ఫేసెస్ ఏరియాస్ అన్నీ కలిపితే 5 అవుతుంది. క్లియర్‌గా మనం చెప్పొచ్చు 400% ఇంక్రీజ్. సో క్లియర్‌గా మనకు 400% ఇంక్రీజ్ అని తెలిసిపోతుంది. In a 100-meter race, A defeated by B 10 meters and C by 13 meters. By what distance B will defeat C in a 180-meter race? అంటే A 100 ఉన్నప్పుడు B 90 దగ్గర ఉంటుంది. B 90 దగ్గర ఉన్నప్పుడు C 87 దగ్గర ఉంటాడు. అంటే B 90 దగ్గర ఉన్నప్పుడు Bకి Cకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ 3 మీటర్స్ ఉంటుంది. అదే B 180 మీటర్స్ ఉంటే Bకి Cకి మధ్యలో డిఫరెన్స్ మనకు 6 మీటర్స్ మాత్రమే ఉంటది. అంటే 180 మీటర్ రేస్‌లో B Cని 6 మీటర్స్ తేడాతోని ఓడిస్తాడు. A sum of two numbers is 24 times their HCF is 3. The sum of two numbers is 24 and their HCF is 3. How many pairs of such numbers are possible? HCF 3 అని అంటే 2 numbers ఏమవుతాయి? 3 into x, 3 into y. So 3 times of x plus y is equals to sum of their numbers 24. అంటే x plus y 8. మనం 8ని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్‌లో రాసుకుంటామో రాసుకోండి. 1 and 7, 2 and 6, 3 and 5. You can add 4 and 4. But when you take these numbers, మనం ఈ నంబర్స్‌ని తీసుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓన్లీ co-prime pairs మాత్రమే తీసుకోవాలి. 1 and 7, 3 and 5. You don't need to take 2 and 6 and you don't need to take 4 and 4. Okay? Only 1 and 7 and 3 and 5 you take it. అంటే 2 pairs మాత్రమే. In a group of students, 65% can speak Hindi, 35 can speak German, 18% students can speak none of the two languages. What percentage of the group can speak both the languages? మనకి ఇక్కడ సింపుల్ ఫార్ములా. సెట్ A, సెట్ B, నన్ గనుక ఇచ్చినట్టయితే సెట్ A ప్లస్ సెట్ B ప్లస్ నన్ ఎప్పుడు గాని 100 ప్లస్ బోత్ అవుతుంది. అంటే A ప్లస్ B ప్లస్ నన్ మీరు యాడ్ చేస్తే 65 ప్లస్ 35 ప్లస్ 18 118 అవుతుంది కదా! ఈ 118 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 100 ప్లస్ బోత్. మీరు వెన్ డయాగ్రామ్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. బోత్ అనేది మనకి ఎంత పర్సెంట్ వస్తుంది? 18% అనేది మనకు బోత్ వచ్చేస్తుంది. The value of 1 minus 1 by 10 and so on like this. 1 minus 1 by 10 plus 1 by 100 plus minus 1 by 1000. చూడండి. ఫస్ట్ 1 by 10 అంటే మైనస్ ఓకే. మైనస్ టర్మ్స్ కాకుండా ప్లస్ టర్మ్స్ తీసుకోండి. 0.01. సో మొత్తానికి మనకి ఇక్కడ 6 ప్లేసెస్. కరెక్ట్ టు 6 డెసిమల్ ప్లేసెస్. ఆల్రైట్. కరెక్ట్ టు 6 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అన్నాడు కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫినిటీ మెనీ సీక్వెన్స్. Okay, so take up to infinity many sequence and it is in a geometric progression. First term is a common ratio is minus 1 by 10. S infinity is a by 1 minus r. A అనేది 1, 1 minus r అంటే 1 plus 1 by 10. సో మనకు వచ్చేసి 10 by 11 వస్తుంది. 10 by 11 అంటే 0.909090 it goes on like this. సో ఇది మనకు 10 by 11. ఓకే, లాస్ట్ అది కరెక్ట్ అప్ టు డెసిమల్ ప్లేసెస్. కరెక్ట్‌గా చెప్పాలంటే ఈ 9 కట్ చేస్తే 1 వస్తుంది. So it should have been 909091 actually. Find the HCF of 0.48, 1.2, 8.4. So ఇది 48 by 100, 12 by 10, 84 by 10. మీరు అన్ని సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై చేస్తే
12/25. 6/5. 4లో తీసుకుంటే 2లో తీసుకోండి 42/. హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చేసి హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్, ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్ ఇంటూ 4 చేస్తే 0.24 వస్తుంది. ఫ్రాక్షన్స్ ఎప్పుడు కానీ మీరు భిన్నాలకు లేదా ఫ్రాక్షన్స్కి హెచ్సిఎఫ్ తీసుకోవాలనుకుంటే హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఈజ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై ఎల్సిఎం ఆఫ్ డినామినేటర్స్. అది మీకు ఫార్ములా. అదే ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే ఎల్సిఎం ఆఫ్ న్యూమరేటర్స్ బై హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ డినామినేటర్స్ ఉంటుంది. 2 vessels contain milk and water in the ratio 2:5 and 9:4. Find the ratio in which the content of these 2 vessels must be mixed so as to get a new mixture in which the ratio of milk and water is 8:5. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, మిల్క్ తీసుకోవచ్చు లేదా వాటర్ తీసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మిల్క్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ వెజిల్లో మిల్క్ 2/7 ఉంది, సెకండ్ వెజిల్లో మిల్క్ 9/13 ఉంది, థర్డ్ వెజిల్లో మీ మిల్క్ 8/13 ఉంది. సో ఇది మిక్స్చర్స్ అండ్ అలిగేషన్ ప్యూర్లీ. 7 into 13తో మల్టిప్లై చేయండి ప్రతిదాన్ని. 13 2s 26 వస్తుంది. 13 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. 9 7s 63 అవుతుంది. 13 క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇక్కడ 56 అవుతుంది. డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకు 7. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మనకి 30. సో రేషియో, ఏ రేషియోలో ఈ రెండు కంటైనర్స్లో ఉన్న మిల్క్ అండ్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేయాలి అని అంటే 7:30. Two trains are running from a point while the distance between 2 points is 650 kilometers towards each other. If both the trains started from 2 points at the same time, both can meet in 10 hours. So, ఒకవేళ అవి రెండు సేమ్ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతే both will meet in how many hours? 10 hours. But if the first train is running 4 hours 20 minutes late, they meet after 8 hours from the start of the late train. So, late train start అయిన 8 hours తరువాత వాళ్ళు కలుస్తారు. ఓకే, సో ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ స్పీడ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్పీడ్స్ మనకు తెలుసు. S1 plus S2 650 kilometers 10 hours కాబట్టి I would say 650/10. 65 km/h అని చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ S1 యాక్చువల్గా వాళ్ళు కలిసే టైం వచ్చేసి 10 hours, కాకపోతే S1 4 hours 20 minutes లేట్ బయలుదేరింది. ఓకే, సో 4 hours 10 minutes లేట్ బయలుదేరిన తరువాత అవి ఎంత టైం తీసుకుంటాయి? 8 hours తీసుకుంటాయి. అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్ వచ్చేసి 12 hours 20 minutes ట్రావెల్ చేస్తుంది, సెకండ్ ట్రైన్ కేవలం 8 hours ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే ఫస్ట్ ట్రైన్కి ఇంకొక 2 hours, ఫస్ట్ ట్రైన్ 2 hours ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ సెకండ్ ట్రైన్ వచ్చేసి మనకి 1/3 hours దాంట్లో ట్రావెల్ చేయగలుగుతుంది. జనరల్గా అయితే మొత్తం డిస్టెన్స్ని ఎంత ట్రావెల్ చేస్తాయి? 10 hours మొత్తం డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి. ఓకే, అంటే వీళ్ళిద్దరూ కలిపి 8 hours తర్వాత కలుసుకుంటారు అని అంటే 8 hours వీళ్ళు ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఎంత? 8 hours రెండు ట్రైన్లు కలిసి, ఎందుకనంటే మనకు తెలుసు ఈ రెండు కలిపితే 65 అని. సో 8 hours తర్వాత కలుసుకుంటారు అని చెప్పాడు. ఓకే, అంటే 8 hours వీళ్ళిద్దరు ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? 8 into 65 520 అవుతుంది. అంటే ఇందులో మిగిలిన 130 ని 4 hours 20 minutes కవర్ చేయాలి. 4 hours 20 minutes అంటే 4 1/3 అని అంటే 13/3. సో 13/3 ఒక ట్రైన్ కవర్ చేయాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇది 30 km/h అవుతుంది. అంటే ఒక ట్రైన్ స్పీడ్ 30 km/h అవుతే ఇంకొక ట్రైన్ స్పీడ్ ఏమవుతుంది? మనకు 35 km/h అవుతుంది. సో వాళ్ళ డిఫరెన్స్ ఎంత అవుతుంది? 5 km/h.
రెండు కలిసి ట్రావెల్ చేస్తేనేమో 10 అవర్స్ పడుతుంది. అంటే 10 అవర్స్‌లో 650 అయితే ఒకవేళ ఇది ఆలస్యంగా 1/3 అవర్స్ ఆలస్యంగా బయలుదేరిందంటే ఆల్రెడీ ఒక ట్రైన్ ఎంత ట్రావెల్ చేస్తుంది? 1/3 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. దాని తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కలిపి 8 అవర్స్ ట్రావెల్ చేస్తారు. ఇద్దరూ కలిపి 8 అవర్. ఒక ట్రైన్ ఏమో 1/3 అవర్. అంటే ఈ 8 అవర్స్‌లో వాళ్ళిద్దరూ కలిపి ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ 520 అనుకుంటే ఈ 1/3లో మిగిలిన ట్రైన్ ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ 130. 130ని 1/3 అవర్స్‌లో ట్రావెల్ చేసింది అనంటే, ఆ ట్రైన్ స్పీడ్ 30 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్. అండ్ ఒక 2 ట్రైన్‌ల స్పీడ్‌లు 65 అవుతుంది కాబట్టి, మిగిలిన మరొక ట్రైన్ స్పీడ్ 35 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అవుతుంది. ఓకే. సో, ఇప్పుడు వాళ్ళ స్పీడ్స్ ఏమవుతాయి? ట్రైన్ స్పీడ్స్ 30 ఒకటి, 35 ఇంకొకటి. దేర్‌ఫోర్ ద డిఫరెన్స్ ఈస్ 5 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అని మనం చెప్పొచ్చు. A dishonest milkman professes to sell his milk at a cost price, but he mixes with water and thereby gains 25%, the percentage of water in the mixture. So చూడండి, మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ కావాలనుకుంటే మనం అంత వాటర్ యాడ్ చేస్తాం. దట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ వెన్ యూ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇట్ ఫర్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. 100 లీటర్స్ అని ఉంటే మీకేమవుతుంది? దాంట్లో 25 లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేస్తాం. అంటే మిల్క్ 4 ఉంటే వాటర్ 1 అవుతుంది. ఇది మిల్క్, ఇది వాటర్. సో, మిల్క్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ వాటర్ పర్సెంటేజ్ కావాలి అంటే, వాటర్ పర్సెంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి 1 ఔట్ ఆఫ్ 5 ఇంటూ 100 విచ్ ఇస్ 20%. Find the fifth term in the sequence for which T1 is equals to 3, T2 is equals to 4. So, first 3, then after 4. దాని తర్వాత ప్రతి టర్మ్ సమ్ ఆఫ్ 2 టర్మ్స్ ప్రీవియస్ 2 టర్మ్స్ చేస్తే వస్తుంది. అంటే వీటి 2 సమ్ చేయండి. 3 + 4 ఏమవుతుంది? థర్డ్ టర్మ్ వచ్చేసి 7. 7 + 4 ఏమవుతుంది? 11. 11 + 7 ఏమవుతుంది? 18. సో, ఆ విధంగా మనకు ఫిఫ్త్ టర్మ్ వచ్చేస్తుంది. సో, అడిగింది ఫిఫ్త్ టర్మ్ కాబట్టి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ 2 టర్మ్స్ చేస్తే వచ్చేస్తాయి. A person borrows 5,000 for 2 years at 4% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at 6.5, per annum simple interest for 2 years. His gain in the transaction అంటే 6.25 into 2 అని అంటే మనకు 12.5% వాడికి వస్తుంది. బట్ వాడు తీసుకుంది 8% మాత్రమే పే చేస్తాడు. అంటే అడిషనల్‌గా లాభం వచ్చేసి 4.5%. 4.5% ఆఫ్ 5,000. 2 zeros, 2 zeros, 1 zero, 1 point cancel. 45 5s are 225 rupees profit. Rupees 730 was divided among A, B, C in such a way if A gets 3, B gets 4, B gets 3.5, C gets 3. చూడండి. A is to B is 3 is to 4. B is to 3, 3.5 and 3. Multiply. If I multiply it with 2 or else multiply it with 8. Because if I multiply it with 8, it will become what? 28. I'll multiply it with 7. So I would take it as 21. I'll take it as 28. I'll take it as 24. సో మొత్తం పార్ట్స్ చూస్తే 73 పార్ట్స్ అయ్యాయి. అంటే 73 పార్ట్స్ 730 అని అంటే సో ఒక్క పార్ట్ అనేది 10 అన్నమాట. అయితే సి కన్నా బికి ఎంత ఎక్కువ వాటా? ఓకే. ద షేర్ ఆఫ్ బి ఎక్సీడ్స్ సి. సో ఇట్ ఈస్ 4 పార్ట్స్. దేర్‌ఫోర్ ఇట్ ఈస్ 40 రూపీస్ ఎక్సీడ్స్. క్లోత్ స్టోర్ ఆఫర్స్ బై 4 గెట్ 1. సో డిస్కౌంట్ బై 4 గెట్ 1 అంటే 1 ఔట్ ఆఫ్ 5 తీసుకోవాలి. సో మనం 5 పే చేస్తాం. ఓకే. 4కి పే చేస్తాం. కాకపోతే 1 ఫ్రీ వస్తుంది. అంటే టోటల్ 5 మనీ. ఓకే. 1 ఫ్రీ వస్తుంది కాబట్టి డిస్కౌంట్ ఈస్ 1/5. దట్ ఈస్ 20% డిస్కౌంట్. ఎప్పుడు గాని బై ఎక్స్ గెట్ వై ఫ్రీ. దేర్‌ఫోర్ డిస్కౌంట్ ఈస్ y/x/y%. ఫ్రీ వచ్చినవి బై టోటల్ ఇంటూ 100. A diamond falls down and breaks into pieces whose weights are in the ratio 2:3 if the value of the original diamond is 1,250 and the value of the diamond varies directly proportional to the square of its weight. So what is the loss due to breakage? So it is not proportional to the weight. Okay, it is proportional to the square of the weight of the diamond. Okay,
So our two parts, 2 and 3. Actual weight, total weight is 5. If 5 square, 25 parts is 12500 అంటే ఇంటూ 500 అనమాట. ఈ రెండింటి స్క్వేర్స్ విడివిడిగా యాడ్ చేస్తే 2 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ వచ్చేసి 9 ప్లస్ 14 సారీ 9 ప్లస్ 4 13 అంటే మిగిలిన లాస్ ఎంత మనకు 12 పార్ట్స్ లాస్ అంటే 12 ఇంటూ 50 500 6000 రూపీస్ లాస్. సో మనకు వచ్చే లాస్ ఎంత 600 రూపీస్ లాస్. Two men A and B start walking together to a certain distance. The speed of one is 3 km per hour, another is 3.75 km per hour. A arrives half an hour later than B, the total distance. Difference in time periods is given, then the distance is given by speed 1 into speed 2. The speed 1 minus speed 2 into the difference in time, that is half an hour. 0.75, 1 za, 5 za, 15 by 2. 15 by 2 is 7.5 kilometer. 40 liters of mixture of milk and water. The ratio of milk and water is 7:1. So 8 parts is 40, each part is 5. Therefore, it is 35 and 5. In order to make a ratio of milk and water 3:1, the quantity of water that should be added to the mixture. Quantity of water you have to add. So water, how much water you need to add? 35 is milk only anyway. Okay. So you need to add water. 5 plus how much water you need to add, so that make it 3 by 1. 35 is equals to 15 plus 3W. 3W is equals to 20. W is equals to 6 2 by 3. So you need to add 6 2 by 3 water. A machine consumes X joules of energy for every Y hours. How much energy in joules will Z machines consume it in T hours? See here, if it consumes Y hours X joules, 1 hour it will consume, it will directly proportional, so you can take it the ratio constant, or else you can take it 1 hour it will consume X by Y joules. Therefore, okay, Z machines, it is one machine, but Z machines in T hours, Z into T into X by Y, you can directly take it as Z T X by Y. So by Y. One aeroplane started 30 minutes later than the scheduled time from the place 1500 kilometers away from its destination. To reach the destination at the scheduled time, the pilot had to increase the speed by 250 km per hour. What was the normal speed of the aeroplane per hour? See, normally, usually if it is speed is S, time is T, it will travel 1500 kilometers. But what happens now? You started 30 minutes late. So now your speed, you are increasing your speed by 250 into T minus 1 by 2 hours. I want it to be same 1500, right? So normal speed. So do it in such a way that it is a multiple of 1500. I can see only one multiple of 1500, 750. If you travel with 750, your time is 2 hours. If you travel with 1000, you'll take only 1.5 hours. From the options also, you can say it is 30 minutes late. Sorry, you have started 1.5, okay, 30 minutes later, which means you have, okay, you are only taking 30 minutes less. It is 1000. From the options also, you can do it. What is the smallest number which contains 1.5, 9, 2.7, and 4.5? Which contains is which are multiple of. So multiple of 1.5, 9, 2.7, and 4.5. It is the LCM of all of them. It is 3 by 2. It is 9. It is 27 by 10. It is 5, 9 by 2. LCM of numerators 27. HCF is 1 because it is 9 by 1. Therefore,
The number is the LCM of all of them, that is 27. What annual installment will discharge the debt of 656450 due after 4 years at 5% simple interest? So every year you are paying I. Each installment is I. So your total money that you are paying is 4I plus. On the first year, you get 3 years of interest. So 3 years of interest, 3 5s of 15%. First year you will get 15%. On the first year installment, you will get 15% of interest. On the second year installment, you will get 10% of interest. And the third year, you will get 5%. On the last year, you don't get any interest. So additionally, 30% of the interest is equals to, you want it to be 6450. I'll take it as 43I by 10, 6450. 43 15 the 645. 10 as it is. I is equals to 1500 rupees. It will be 1500 rupees. Find the greatest number of 5 digits, which when divided by these things have 2 as a reminder. So obviously see, when it is divisible by 5 and 12, so the last number should be what? The number should be definitely ends with 0, and 2 as a reminder means if you subtract 2 from all this, it should be 2 in the last. If you subtract from all this, 2 in the last. So that is clearly D. So without using any of this, you can say the answer, without using pen and paper also, you can say your answer is D. So don't try to find out, just to do it from the options. A is 3 times more efficient worker than B and is therefore able to complete the work 60 days less than B. 3 times more efficient. Usually 3 times more efficient is nothing but 4 times efficient. So A and B, efficiency when it comes, A is 3 times more efficient, which means it is 4. Time is, if A takes 1 unit or 1 time, okay, B takes 4 parts. So A is taking how many parts less? 3 parts less. 60 days is 3 parts. So each part is 20, therefore it is 80. Together they do it in 20 into 80 divided by 20 plus 80. 1s are 5s are. Together they do it in how many days? 16 days. Or else always remember 4 into 5. So 4 into 20 is 80. 1 into 20 is 80. Together means 5. 5 into how much is 80? 5 into 16 is 80. Because I want the product to be what? 80. It costs 11 kilometers by an aeroplane and 5 kilometers by a car to a man. If a man travels 226 kilometers covering a kilometer distance by aeroplane and the rest by the distance by the car, then the cost of the distance. See here, a kilometers distance by aeroplane. Aeroplane costs you how much? 11 rupees. Covering a kilometers of distance by an aeroplane. A into 11 rupees. Plus remaining kilometers are 226 minus a. By you are covering a car. Therefore, it is 5 rupees per kilometer. 11a minus 5a, it is 6a plus 226 into 5. I would say it is 1130. So the answer is 6a plus 1130. A 3-digit number, the digits in the units place is 25% of the digits in the tens place. Okay, so it is 1/4. And the digits in the tens place is greater than the digit in the hundreds place by 1. If the sum of the 3 digits of a 10-digit number, sorry, if sum of the digits of the tens place and the hundreds place is 7, then what is the number? Tens place and hundred place, let it be A, B, C, and what is given? The 3-digit number, the digit in the units place is 25% of the digits in the tens place. C is equals to B by 4. And it is also given the digit in the tens place is greater than the digits in the hundreds place by 1. B minus A is equals to 1. B plus A is equals to 7. Therefore, 2B is equals to 8. B is equals to 4. You can do it from the options also. Okay. Greater than 1, 25%. You can say it is 3, 4, 1. By looking at the options, you can say you don't need to do anything there. A rectangular piece of paper of dimensions 22 and 12 is rolled along its length to form a cylinder.
Okay, so you are rolling along its length to form a cylinder. So 2 pi r becomes 22. H is 12. 2 pi r is 22 means 2 into 22 by 7 into r is equals to 22 means r is equals to what? 7 by 2. What is the volume? Volume is equals to pi r square 22 by 7 into 7 by 2 into 7 by 2 into 12. 7 7 cancel, 1s are 11s are 2 1s are 2 6 are. So all you have is 42 into 11. 462 centimeter cube is the volume of the cylinder. And I want you to remember this. If the radius 2 pi r and the volume, sorry, the area of a circle. Radius is 7, this is 154, this is 14, 21, and half of 14. Okay, you do half of 7, that is 3.5. Half of 21, that is 10.5. For them also, you should know all of them. 2 pi r is 44, area is 154. If you double it, it is 88. If you triple it, it becomes 132. If you do become half, it is 22. It is thrice 66. Should know the area also. If you double it, it becomes 4 times, that is 616. If you triple it, it becomes 9 times. So it is 1386. That is 9 times. If you becoming half, area becomes 1/4, that is 38.5. If you make it, okay, if you make this half, it becomes 1/4. That is 346.5. 1/4 of this. These numbers you should know. How it will be helpful? Because the moment he say circumference is 22, you know that the radius is 3.5 and the area is 38.5. 38.5, you can also say 77 by 2. So area of a circle is 77 by 2 and the height is 12. You can say it immediately, it is 462. You can avoid lot of calculations. Believe me, if you know all these 5, if I give you anything out of it, 616 is the area of a circle, 14 is the radius, you should be able to say circumference is 88. Any one of this is given. The base is, you keep this as a base. Remember, radius and circumference increase in the same way. Okay. If radius and circumference becomes x times, area becomes x square times, which means if it becomes 2 times, area becomes 4 times. That is the meaning of it. The graph of two linear equations do not intersect each other, then the value of k. If they do not intersect each other means, okay, they are parallel. They are parallel means a1 by a2 equal to b1 by b2. 2 by 6 is equals to negative 3 by k. That's what it says. 1s are 3s are. Therefore, k is equals to negative 9. So k is equals to negative 9, you can take it. In an examination, the average marks was found to be 50. After reducing the marks due to computational errors, the average marks of 100 candidates were changed from 80 to 50. This change from 80 to 50 means before it was 100 candidates 80 means 8,000, 100 candidates 50 means 5,000. It was 8,000, it became 5,000. Therefore, decrease in the sum is 3,000. Decrease in the sum is 3,000. Due to this, average marks came down to 40. It was 50, now it became 40. So decrease in the average is 10. Decrease in the total is 33,000. Decrease in the total is 3,000. Decrease in the average is 10. Therefore, how many number of students are there? 300 students are there. So total number of students are 300 members. There are 3 bottles of mixtures of syrup and water in the ratio 2 is to 3, 3 is to 4, 7 is to 5. 10 liters of the first, 21 liters of the second bottles are taken. How much quantity from the third bottle is to be taken so that the final mixture from 3 bottles will be in the ratio 1 is to 1, right? See, 2 is to 3, 3 is to 4, 7 is to 5.
10 liters means it is 4 and 6. 21 liters means into 3 you do it, 12, 12. It should be 7x, it should be 5x. I want it to be what? Sum should be equal. 13 plus 7x should be equated to 18 plus 5x. Therefore, 2x is equals to 5, x is equals to 2.5, which means 12 into 2.5, that is 30 liters. This is the total thing that you have to take 12x. So that is how many liters? 30 liters you must take it in order to make them same. Rupees 600 or divide ABC such that 40 more than 2/5 of A share is 20 more than 2 by 7th of B share and 10 more than 9 by 17th of C share are equal. It was a difficult one to do it actually. It's more of calculation thing. 2 by 5th of A share plus 40 more is equal to 2 by 7th of B share plus 20 more is equal to 9 by 17th of C share plus 10 more. They are equal. So see here, if they are equal, I'll take it as x and x and x. So a in terms of x, if it is x, x and x, a in terms of x is equals to what? X minus 40 by 5 by 2 plus b share will be x minus 20, 7 by 2, 17 by 9, x minus 10. I want it to be how much? 600. Right? Solve them. You will get x is equals to 100. After getting x equal to 100, put it in the values. A is equals to 150. So put x is equals to 100. 60. 5 by 2 into 60 will be 150. So therefore A share will be how much? 150. A, B, and C invested 13,000 and 17,000 and 5,000 respectively in the business. At the end of the year, they earn the profit of 14,000. 1,400 B share of the profit. 13 parts, 17 parts, 5 parts. Totally 35 parts. If 35 parts is 1,400, then what is 17 parts? So you can cancel it in 7. Okay, you can say 35. One part is how much? 5. One part is 50. Therefore, 17 parts. 17 50s are. So he's asking B share. B share is 17 parts. So you can do 17 into, sorry, it is 40. 35 4 none. 680 rupees. 35 4s are 140. In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to the principal at a rate of 16 2 by 3 per annum? If interest per 1 year is 1 by 6, how many years it will take to become 1? So t is equals to how many years? 6 years. 1 means equal. A man gave 50% of his saving of 84,100 to his wife and divided the remaining sum among his two sons, A and B, of 15 years and 13 years age respectively. He divided in such a way that each of his sons, when they attain the age of 18 years, they would receive the same amount at 5% compound interest. The share of B was. Now see here, you are sharing in such a manner 15 years, 13 years. Attain 18 years, he takes 3 years, he takes 5 years. So amount after 3 years. After 3 years means we know 21 by 20. It becomes cube. B receives 21 by 20. It becomes to the power of 5. Therefore, A by B is equals to 21 by 20 whole square. You will get it. 21 square is 441. 20 square is 440. Okay. So B share will be 440 out of 881 into half of this 84100 by 2.
because half of the share only, no? Sorry, 20 square is 400. So it will be 441. 841. Ones are hundreds are. Two ones are two 220s. Therefore, B share will be 22000. If it takes 8 hours for 600 kilometers of journey and 120 hours is done by train. If it takes 8 hours for a 600 kilometers of journey, if 120 kilometers is done by a train and the rest by a car, if it takes 20 minutes more, if 200 kilometers is done by a train and rest by car, the ratio of the speed of the train to that of car. First 120 means speed, I'll take it as x. That is speed of a train is t, you take it. Speed of a car is c. 480 by c. It takes 8 hours. Take 20 minutes extra is 8 1 by 3. If it is 200 by train, remaining 400 by car, it is 8 1 by 3. The speed, the ratio of the speeds. So you need to find out the ratio of the speeds. So you can find it out directly, or else you can just equate them and do it. If I find out the ratio, you can simplify it like this first. 8 15s, 8 60s. It is 25 by 3. So 25 8s, 25 16s. So what we have is 15t plus 60c is equals to 1 only. So equate it to 8t. If I divide it, 16c. This 3 goes up. Therefore, into 3 also comes. So find out t here. 24 minus 15 is 9. Okay. 12c. 12c, 90. Therefore, t by c is equals to 3 by 4. So the ratio is t by 4. Just divide them, you will get them. A man rides at a rate of 18 km per hour. Bus stops for 6 minutes to change horses at the end of every 7th kilometer. The time that he will take to cover a distance of 90 kilometers. Without any breaks, you can say 90 kilometers, but 18 just take 5 hours. But after every 7th kilometers means how many multiples of 7? 12 multiples of 7 into 6 minutes each. Therefore, I would say 72 minutes. Therefore, it will take 5 hours plus 72 minutes, 6 hours, 12 minutes in all. So it will take 6 hours, 12 minutes in all to cover the 90 kilometers. That's all for 13th one. Thank you, everyone.